Good morning children, welcome to today's EVS class. So in the last from the last 2-3 classes we are doing unit 2, that is animal rearing. So under this chapter, what are the things we learned? Just we recall for a few minutes, later we go to new session. Okay. So in the previous class we learned about domestic animals. Isn't it? You all know what do you mean by domestic animals, which animals are called as domestic animal, and what is the why we rate this domestic animal, everything you know. But still for a few minutes we recall it. Yes, come on, tell me children, what do you mean by domestic animals? Domestic animals. The animals that are reared in our house are called domestic animals. The animals that are reared in our house are called domestic animals. So you already know we divide the animals into two types based on their living place. So where animals live, based on their living place, we divide the animals into two types, that is domestic animals and wild animals. So domestic animals means the animals that are reared in our house are called domestic animals. Examples are reared, you can call, or tamed in our house are called domestic animals. Example for domestic animals: cow, goat, sheep, horse, buffalo, donkey, camel, hen, dog, pig, ox, etc. These animals are called domestic animals. So why we rear these animals in our houses? We rear these animals like cow, goat, sheep, horse, donkey, buffalo, ox, hen, dog in the house because for our use. So we get some useful things from that animals. That's why we rear these animals. For example, we rear cow. So why we rear cow? Because cow gives us milk, isn't it? For milk purpose, we rear cow. Not only for milk purpose, the main purpose is milk. But the other purpose of rearing cow is, so we get cow dung from the cow, which we use for preparing a gobar gas, isn't it? Or to put in front of our house to keep out mosquitoes or germs, insects away, isn't it? Then to prepare a milk products, so we prepare milk products from milk. What are the products we prepare from milk? Like butter, curd, cheese, buttermilk, ghee, paneer, etc. All these things we prepare from milk, isn't it? For that purpose we rear cow. Next, why we rear buffaloes? In villages, most of the people rear cows and buffaloes, ox. Buffaloes are reared for the purpose for milk and to plow the land. So ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಹೊಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ buffaloes use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And hogs for plowing the field or land. Then we rear hen for chicken and eggs, isn't it? Then why we rear sheep? We rear sheep for meat and wool. From that wool we make wool sweaters, caps, mufflers, socks, isn't it? Etc. Then why we rear goat? We rear goat for meat, and in some places even goat milk were also used. Okay. Then why people rear donkeys? For carrying goods, isn't it? So for carrying goods. Then horse for traveling purpose, like cart, isn't it? Horse cart for transportation purpose. Then why we rear dogs? We rear dogs because it guards our house, isn't it? So for some purpose we rear these domestic animals because for our use we get some useful things from domestic animals. So that's why we rear animals in our houses. So instead of this, some animals were lived, or some animals also we rear in our house, not for our use. Few animals like dove or pigeon, rabbit, isn't it? Cat or puppy, kitten. Then fish also we rear in our house. Why? For love and affection. Such animals are called pet animals. So these animals, from these animals we don't get any useful things, but still we rear these animals like pigeon, parrot, then ducks or swan. The tortoise also we rear sometimes.
isn't it? Puppies, kitten, rabbit, also we raise. Why we raise these animals? For love and affection. So we don't get any useful things from this, but still also we raise this for love and affection. ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶ್ ಇಂದ, ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬೇನು ನಾಯಿ ಮರಿಯಿಂದ, ಕಿಚನ್ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗಳಿಂದ, ಡವ್ ಅವರ ಪಿಜನ್ ಪಾರಿವಾಳದಿಂದ, ದೆನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಇಂದ, ಫಿಶ್ ಇಂದ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರೇರ್, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ರೇರ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. So instead of these domestic animals and pet animals, some animals also live in our house. We won't rent, but they come to our house and they will live in our house. ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಕ್ತಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ರ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್, ಲಿಸರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಕ್ರೋಚು, ಮಸ್ಕಿಟೋಸು, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ವೋಂಟ್ ರೇಟ್, ನಾವೇನು ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಲೈಕ್ ರೈನ್, cockroach, mosquito, houseflies, sometimes butterflies, then lizards, spiders will come to our house, isn't it? Okay, next. So you should keep in your mind children, when you raise some animals in our house, you should take care of them. Okay, you should love them, you should show kindness towards them, and you should feed them at a proper time, and you should give treatment if such animals fall ill. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ, ಒಂದು ಮಗುನ, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಕಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನೆ ಸಾಕೋ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್, you should go to a doctor and you should give treatment for them. Okay, so ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಜೋಪಾನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, just like that you should take care of the domestic animals and pet animals. So because they are also living beings, isn't it? They are also living beings like us. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಜೀವ ಇರೋಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೀವ ಇರೋಂಥ ಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ಜೀವ ಇರೋಂಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಪೇನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಡ್, ಹಂಗ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್. ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಥರ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ದೆಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದೆಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹುಷಾರಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ another type of animal, that is wild animals. So first type of animals is domestic animals. You already learned about all the things about domestic animals. The other type of animals are wild animals. So wild animals, domestic animals means rare in our house, that are rare in our house. Animals that are rare in our house. Wild animals. Wild animals means the animals that live in forest. Animals that live in forest. That
live in forest. The animals which live in forest are called wild animals. Examples for wild animals. Can you tell me children? Examples for wild animals. Which animals live in forest? Lion, tiger, isn't it? Elephant, deer, cheetah, etc. So lion, tiger, elephant, cheetah, bear, rhinoceros, hippopotamus, yak, wolf, all these animals are called wild animals. See, this is a pictures of some wild animals. Lion, tiger, cheetah, elephant, leopard, then fox, chimpanzee, bear, wolf, hippopotamus, yak, rhinoceros, kangaroo, zebra, giraffe, panda. All these things animals are called as a wild animals. So we can't rear these animals in our houses, isn't it? Because they are all wild animals. That's why we can't rear these animals. So this is about wild animals. So then what we studied under this chapter, children? So we studied about domestic animals and wild animals. Under domestic animals we learned what do you mean by domestic animals, which animals are called as a wild domestic animals, why we rear domestic animals, then what do you mean by pet animals, then we learned how to look after the domestic animals. ಹೇಗೆ domestic animals ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So you can't give what food we eat, we can't give such type of food to the animals. Keep it in your mind, children. So each animals have different types of food. They eat different types of food. Some animals are herbivorous, some animals are carnivorous, some animals are omnivorous. Herbivorous means the animals which eat only plants and the products obtained from plants. Simply I am telling you. So ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸಾಕಿ, ಕೌ, ಶೀಪ್, ಗೋಟ್, ಬಫೆಲೋ, ಡಾಂಗಿ, ಹಾರ್ಸ್, ಹೆನ್, ಡಾಗ್ ಸಾಕು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದೇ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಹೇಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ತಿಂತೀರಲ್ವ, ಊಟ ತಿಂತೀರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ 3 ಟೈಮ್ಸು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫುಡ್ಡು, ವಾಟರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೀನ್. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ ವೀಕ್ ಬಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಬಾತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಟು ದ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು, ಹುಷಾರು ತಗೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಟು ದ animals. Okay, so this is about animal breeding chapter. So this chapter what we learn, what are the things which comes in this chapter means what do you mean by animal, then domestic animals, what do you mean by wild animals, which animals are called as domestic animals, which animals are called as wild animals, and why we rear domestic animals, then what is pet animals, and how to look after the domestic animals. Everything we have to learn, and we learn all these things. Now I am going to do the textbook activities. Okay, please open your EVS, that means Environmental Studies. I am repeating it once again, children. Even first chapter also I told you. EVS means Environmental Studies. Environment means nothing but our surrounding. What are the things we see in our surroundings? About all such things, about all the things we study in our EVS subject. Okay. So EVS ಅಂದರೆ Environmental Studies, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ. Environment is nothing but our surrounding, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರದ ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಟ್ರೀಸು, ಅನಿಮಲ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು, ರಿವರ್, ಮೌಂಟನ್, ಹಿಲ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ದೆನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಲ್, ಪಾಂಡು, ರಿವರ್, ಲೇಕ್, ದೆನ್ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ನೇಬರ್ಹುಡ್ಸು,
ಸನ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡೋದು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ EVS ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು EVS ಅಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಯೋರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. Environmental studies. So see all the things which we see in our surroundings, we study about such things in EVS. Okay, yes, we will do the textbook activity. Please open your EVS textbook, page number 13, lesson 2, animal rearing. Already told this story and we identify the animals which comes in the story, and then we differentiate the animals between domestic animals and wild animals which comes in the story. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ this activity also done. Some pictures of animals are given and we identify that one and we write the name of that animals below the space. Okay, isn't it easy to answer? Next, which of the animals from the above picture you have reared in your house? So first, see children, these pictures of some animals are given in your textbook. Page number 16. Let's know the name of that animal first. Cow, tiger, dog, crow, buffalo, elephant, sheep, deer, cat, snake, cock, cheetah. So these are the some animals. From above these animals, in this picture, what are the animals you have seen or you have written the names of the animals? Above, from these pictures, you have to tell which of the animals from the above pictures have you reared in your house. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಿದ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಕೌ ಇದೆ, ಗೋಟ್ ಇದೆ, ಶೀಪ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿದ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೇರ್ಡ್ ಕೌ, ಡಾಗ್ ಆರ್ ಬಫೆಲೋ, ಶೀಪ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಕ್, ಯಾವ್ದು ಸಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಕ್ರೋ, ಸ್ನೇಕ್, ಡೀರ್, ಚೀತಾ, ವಿ ವೋಂಟ್ ರೇರ್ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆವೆಲ್ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Then I already taught you in the red pen they have given the animals that are reared in our house are called domestic animals. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ domestic animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Write the names of animals which you have not reared but live in your house. I already told you. Some animals we won't rear but still they live in our house. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಕೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, they have given. We do not rear some animals but they live in our house. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಾಕೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ rat, ಅಲ್ವಾ, lizard, then spider, then cockroach, mosquito, houseflies, butterflies, etc. So these animals we don't rear in our house but still they come and live in our house. ನಾವು ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಾಕಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು, ರ್ಯಾಟ್, ಇಲಿ, ಲಿಸರ್ಡ್, ಹಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೈಡರ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಂದರೆ ಜೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಜಿರಳೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಸೊಳ್ಳೆ, ದೆನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ನೊಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ರೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. So here is one clue is given. You have to find out which animal that it is. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾರು ನೀನು ಹೇಳು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. Look at the picture above. Match the domestic animals with village and wild animals with forest by drawing lines. So in the middle they have given the picture of some animals, and below they have given the picture of village, and above they have given the picture of forest.
ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಹಳ್ಳಿದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಕಮ್ ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡಾಗು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌವ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌ ಇದೆ, ಶೀಪ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಗ್ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೀಪ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಕಾಕ್, ಟೈಗರ್, ಬೇರ್, ಡಾಂಕಿ, ಪಿಗ್, ಡೀರ್, ಯಾಕ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಲಯನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್, ಬೇರ್, ದೆನ್ ಡೀರ್, ಯಾಕ್, elephant and lion. These are the animals which live in forest. So the animals that live in forest are called wild animals. Then next page, come to page number 20. Observe the pictures. Use your finger to make the shadow on the wall. Say the names of animals which you observe in the shadow. So see here. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ಯಾಡೋ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಬೇಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಕ್ ಯು ವೈ ವಿ ರೇರ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೌವಿನ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಮನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋ ವೈ ವಿ ರೇರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಲ್ಕನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಗೆ ರೇರ್ ಕೌ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನಮಗೆ ಹಸುವಿಂದ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುನ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ ವಿ ರೇರ್ ಡಾಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೆನ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಫಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶೀಪ್ನ ನೋಡಿ ಹೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೆಟರು, ಸಾಕ್ಸು, ಕ್ಯಾಪು, ಮಫ್ಲರ್ಸ್ನ ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ವೈ ಆರ್ ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫ್ಲೋಸ್ ರೇರ್? ವೈ ಆರ್ ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫ್ಲೋಸ್ ರೇರ್? ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೌ ಬಫ್ಲೋಸ್ ಹಾಕೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಫ್ಲೋಸ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಲ ಉಳಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಡು ವಿ ರೇರ್ ಡಾಗ್? ನಾಯಿನ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ವೈ ಡು ವಿ ರೇರ್? ರೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಕೋದು. ಡಾಗ್, ನಾವು ನಾಯಿನ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡ್, ಕಾಯುತ್ತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಶೀಪ್ಸ್? ಕುರಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇರಿಂಗ್ ಶೀಪ್ಸ್? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ? ಒಂದು ಮೀಟ್, ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರು, ಸಾಕ್ಸು, ಮಫ್ಲರು, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆನ್ಸ್? ಹೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೆನ್, ಕೋಳಿಗಳಿಂದ. ಹೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is the pictures. These animals are called pet animals. ಇವೆಲ್ಲ pet animals. ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, for love. These animals we rear for love and affection. So Kamala is fond of hares. Hare means rabbit. It's not H-A-I-R, H-A-R-E. The spelling is different. See here, hares, H-A-I-R-S is different. H-A-R-E-S is different. The pronunciation is same.
ನೋಡಿ ಎರಡು ನಾವು HAIRS ಅಂದರೆ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, HARES ಅಂದರೆ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ಸು ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. HAIR ಹೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು, HARES ಹೇರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಹೇರ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. HAIRS ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಏಸ್, HARES ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಹೇರ್ಸ್, ಮೊಲ. Okay. Kamala is fond of eggs. Her mother has given a hair to her to rear. Ready? Hair to her to rear. Tongue twister. Hair to her to rear. Hair to her to rear. Kamala feeds the hair every day with grass and pats it. Okay. ಕಮಲಿಗೆ ಮೊಲ ಅಂದರೆ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಲ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಲನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ, ರೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇರ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇರನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಮೊಲನ ಅಮ್ಮ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಮಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂದಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ತಿಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವಳು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Salim has fond of pigeon. Second picture ಅಲ್ಲಿ pigeon ಇದೆ. Salim has fond, F-O-U-N-D, the fond of a pigeon, that is fond, F-O-N-D. Fond. Salim has fond of pigeon. Sorry, found a pigeon is correct. Salim has found a pigeon. He looks after it very careful. He gives grains, water and take place of it. So found. ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಸಲಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪಾರಿವಾಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಜೋಪಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಕಾಳುಗಳು. ಸೊ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್. Then pigeon means you have to give this one, food grains, water adna kodbo. Next, Pintu is Lara's pet cat. Pintu is Lara's pet cat. She gives him milk periodically. Pintu moves near Lara's leg as soon as she comes from school. So Pintu, nodi Kamala hair rabbit sakiddu, Salim pigeon, next Pintu. Pintu ಅನ್ನೋದು ಲಾರಾಸ್ ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. Pintu is Lara's pet cat. So Pintu is the name of a cat. Lara's cat. ನೋಡಿ, Pintu is Lara's pet cat. ಸೊ ಲಾರನ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ, ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಲಾರಾದ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹೆಸರೇನು, ಪಿಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಪಿಂಟು ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪಿಂಟು ಓಡಾಗಿ ಅವಳ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ನೆಕ್ಕೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೌದಲ್ವ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ನಾವು ಏನು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಿಂಟು ಲಾರಾದು ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. Why have Kamala, Salim and Lara reared animals? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ, ಸಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಯಾಕೆ ಸಾಕಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ, ಪಿಜನ್ನ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ನ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Animals are not reared not only for use but also to love and pet them. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬರೀ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹಸುವಿಂದ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next we will continue in the next class. Till then, take care. Bye bye. See you everyone.